YCT Didra, que existen lugares tan imposibles, que parecen desafiar las leyes de la realidad, desde puentes gigantes suspendidos sobre océanos infinitos, hasta ciudades futuristas construidas en medio del desierto. Hoy descubrirás megaproyectos increíbles que han dejado al mundo en shock. Ingeniería extrema, tecnología de otro nivel y construcciones tan enormes que cuesta creer que son reales. Un puente no es solo una estructura. Es un hilo conductor entre historias, culturas y sueños. El puente Hutong del río Yangtze se inauguró en 2019. Se extiende por 17 kilómetros, uniendo Nanjing con sus áreas circundantes. Este cruce alza sobre las aguas del emblemático río. Simboliza cohesión y progreso en una región rica en tradiciones. Diseñado para soportar un tráfico nunca visto. El puente incorpora tecnologías avanzadas de ingeniería. Utiliza materiales innovadores que garantizan su durabilidad. Así, no solo conecta dos orillas. También establece un camino hacia el futuro, donde cada cruce es una oportunidad de diálogo y crecimiento. A menudo, este puente alberga problemas de tráfico. Revela la vibrante vida urbana que late en ambos lados. Es una escena fascinante que nunca se detiene. Un hecho sorprendente es que, al fondo, se pueden avistar los restos de antiguos puentes. Esto muestra una juxtaposición entre el pasado y el presente. Además, se estima que más de 50,000 vehículos utilizan diariamente el puente Hutong. Esto reduce significativamente los tiempos de desplazamiento. Este es, en definitiva, un espacio de encuentros y despedidas, donde cada jornada es un recordatorio de la interconexión humana. En su esencia, el puente Hutong del río Yangtze no solo sostiene el peso físico del tráfico, también sostiene las esperanzas y aspiraciones de aquellos que cruzan sus caminos. La carretera de la montaña Tianlong se extiende como un desafío entre las nubes. Una comunidades en la remota provincia de Guizhou. Este camino serpentante no es meramente una vía de transporte. Es una obra de arte construida para superar la hostilidad del terreno montañoso. También enfrenta la inclemencia del clima. Con más de 100 kilómetros de curvas y pendientes, cada giro revela vistas que parecen de otro mundo. Aquí las montañas se encuentran con el cielo. El proyecto comenzó en 2015. Fue impulsado por la necesidad de conectar áreas rurales aisladas con centros urbanos. Construido por miles de trabajadores locales, el proceso enfrenta retos logísticos inmensos. Sorprendentemente, algunos tramos de la carretera se mantienen con una inclinación de hasta el 36%. Esto requiere vehículos especializados para su uso. Los materiales utilizados han sido seleccionados con precisión. Están diseñados para soportar el desgaste constante de las lluvias estacionales. Esto es que esta obra no solo funciona, sino que persiste en su propósito. A su paso, la vida florece. Mercados locales han surgido y las oportunidades económicas han transformado la región. En la intersección de la naturaleza y la ingeniería, la carretera de la montaña Tianlong es más que un simple camino. Es un vínculo
y un símbolo de perseverancia. Permite que los sueños de las comunidades montañosas alcancen nuevas alturas. Una estructura que desafía el cielo y redefine el turismo. Skybridge 721 en la República Checa es el puente peatonal más largo de Europa. Tiene una longitud de 721 metros suspendidos sobre la majestuosa belleza de la cordillera de que conozco. Inaugurado en 2022, este paso elevado no solo conecta senderos de montaña. También invita a los visitantes a experimentar la naturaleza desde una perspectiva completamente nueva. Cada paso sobre sus tablones de madera recubiertos de acero proporciona una sensación de ligereza y libertad. Es una conexión íntima con el aire fresco de las alturas. Su diseño logró superar desafíos técnicos extraordinarios. Se adaptó a los cambios del terreno y las condiciones climáticas adversas. Pero jamás. Skybridge 721 está construido para resistir ráfagas de viento de hasta 150 km por hora. Es un verdadero logro de la ingeniería moderna. Además, el acceso a esta obra de arte se extiende a través de un sendero. Este sendero incluye un jardín de plantas autóctonas, un homenaje a la biodiversidad local. Cada año, miles de visitantes cruzan esta pasarela. Están cautivados por la vista de tierras boscosas y picos escarpados que parecen tocar el cielo. Skybridge 721 trasciende su función como un simple puente. Es un espacio donde la naturaleza, la aventura y el ingenio humano convergen. Es un recordatorio de que la exploración puede elevarnos, literalmente, a nuevas alturas. Un puente que ha desafiado la geografía de Sri Lanka. El puente de los Nueve Arcos tiene una inconfundible estructura de ladrillo. Conecta los paisajes verdes de la región montañosa de ella. Construido en el siglo XX por los británicos, este puente no era solo una solución de transporte. Era un símbolo de progreso durante la época colonial. Su diseño, en forma de arco se extiende a lo largo de 91 metros. Sostiene 9 arcos perfectamente alineados. Es un detalle que sorprende a los visitantes en cada paso. Los ingenieros de aquel entonces enfrentaron el desafío de plantar un vínculo en un terreno accidentado. Utilizaron técnicas que han perdurado a lo largo de los años. Durante la Segunda Guerra Mundial, el puente sirvió como un passage vital. Fue importante para el movimiento de tropas y suministros. Es un recordatorio de su importancia más allá de lo visual. Hoy no solo es un atractivo turístico, también es un punto de encuentro para comunidades locales. La vida cotidiana fluye en un entorno atemporal. Las vistas que ofrece son sencillamente enriquecedoras. El verdor de las plantaciones de té contrasta con el azul del cielo. Todos los años, cientos de trenes cruzan esta obra de arte. Cumplen con su función original mientras los viajeros admiran la belleza que los rodea. Es más que un puente. Es una conexión entre el pasado y el presente. Es un viaje que invita a la reflexión sobre la historia y la naturaleza. Cuando el agua se vuelve un adversario,
la humanidad encuentra su respuesta. Los Delta Works, en los Países Bajos son, un sistema de defensa monumental contra las inundaciones. Es una obra de ingeniería que protege la tierra de la brutalidad del mar del norte. Este complejo abarca 13 estructuras, incluyendo compuertas, diques y puentes. Se extiende a lo largo de 850 kilómetros, y es considerada una de las más hazañas de la técnica hidráulica del mundo. Diseñada tras la devastadora inundación de 1953, la construcción se inició en 1958. Se extendió durante más de 30 años, involucrando a miles de trabajadores y expertos en ingeniería. Un hecho inesperado es que el sistema no solo previene inundaciones, también contribuye a la preservación de ecosistemas marinos. Crea nuevas áreas de vida para la flora y fauna locales. Además, los Delta Works son un destino turístico. Atraen a millones de visitantes que desean comprender cómo la ingeniería puede coexistir con la naturaleza. Las compuertas del Oosterscheldekering, la más famosa de las estructuras, son un ejemplo magistral. Muestran cómo enfrenta y controla las fuerzas de la naturaleza. Durante tormentas severas, estas compuertas se cierran. Protegen ciudades enteras de la furia del océano. Este proyecto no es solo una barrera. Es una reivindicación de la resiliencia humana frente a los desafíos del entorno. En un mundo donde el agua puede ser tanto salvadora como destructora. Los Delta Works son un símbolo de nuestra capacidad para convivir con lo impredecible. En Singapur, la naturaleza y la tecnología se entrelazan de manera espectacular en la cascada interior, conocida como Rain Vortex. Ubicada en Jewel Changi Airport, esta caída de agua es la más alta del mundo en un espacio cerrado. Con 40 metros de altura, su diseño hipnotiza a quienes la contemplan. La cascada no solo es un deleite visual, sino un ingenioso sistema que captura la humedad tropical. La transforma en un espectáculo dinámico. El sonido del agua que se desploma se mezcla con la vegetación circundante. Esto crea un entorno de calma en medio del bullicio de uno de los aeropuertos más transitados del planeta. Una de las características más sorprendentes es su capacidad de convertir la cascada en una pantalla para proyecciones nocturnas. Ilumina la oscuridad con imágenes que cuentan historias sobre la rica cultura de Singapur. Esto permite que cada visita se sienta única y inolvidable. La Rain Vortex no solo sirve como una atracción deslumbrante, también simboliza la sostenibilidad. La recolección de agua diluvia se utiliza para irrigar los jardines verticales que la rodean. Esto crea un ciclo armonioso de vida y tecnología. Cada gota que recuerda a los visitantes la delicadeza de los recursos naturales. Así la cascada interior nos invita a experimentar una fusión entre el arte y la ingeniería. Es un recordatorio de que la innovación puede florecer en cualquier entorno, incluso en los lugares más inesperados. En el dinámico paisaje de Wuhan, el monorail suspendido se despliega como un símbolo de innovación en el transporte urbano. Este sistema recorre más de 60 kilómetros, conectando distritos vibrantes y facilitando la movilidad.
en una de las ciudades más pobladas de China. Su diseño ingenioso permite que los vehículos se desplacen sobre las calles congestionadas, uniendo comunidades y optimizando el tiempo de viaje de miles de pasajeros cada día. Inaugurado en 2004, fue la primera línea de monorail suspendido en el país, y ha demostrado ser una solución eficaz al problema del tráfico. Las estaciones emergen como pequeñas obras de arte, ofreciendo vistas panorámicas de la ciudad, y creando una experiencia de viaje que va más allá de la simple funcionalidad. Cada rincón del recorrido cuenta una historia, convirtiendo un trayecto cotidiano en un viaje sensorial. Lo que sorprende, sin embargo, es su capacidad para adaptarse a la topografía única de Wuhan. Elevando sobre ríos y colinas, el monorail ofrece una perspectiva del paisaje urbano que no se encuentra en ningún otro medio de transporte. Además, su eficiencia energética y su diseño líder se alinean con los objetivos de sostenibilidad del siglo XXI, enfatizando un futuro más verde. El monorail suspendido de Wuhan no es solo un medio de transporte, es una conexión entre culturas y generaciones. Un hilo tejido en el vibrante tapiz de esta ciudad moderna. Aquí la innovación se encuentra con la vida cotidiana, y cada viaje cuenta una historia. Un puente que redefine las conexiones marítimas. El puente Jacques Chaban-Delmas está situado en Burdeos, Francia. Es una obra maestra de la ingeniería contemporánea. Inaugurado en 2013 tras casi una década de trabajo. Este puente levadizo de 577 metros no solo atraviesa la desembocadura del Garona. Facilita el acceso a la ciudad y su puerto. Una miles de automóviles y barcos en un solo movimiento. Su diseño elegante se alza por encima de la ribera. Sus dos torres alcanzan los 77 metros de altura. Se elevan para permitir el paso de grandes buques. Más de 200 trabajadores participaron en su construcción. Su tecnología ha influenciado proyectos de infraestructura en todo el mundo. Aunque muchos lo consideran solo un punto de cruz. El puente puede levantar su parte central en menos de 10 minutos. Transforma la dinámica del transporte fluvial. En su inauguración, cerca de 25,000 personas cruzaron sus caminos. Celebraron no solo una estructura, sino una nueva era para Burdeos. Cada día, el puente Chaban-Delmas es testigo de la vida en movimiento, donde la ingeniería se encuentra con la comunidad. Las luces que adornan su estructura se reflejan en el agua durante la noche. Crean un espectáculo visual que no solo ilumina la ciudad, sino también los sueños de progreso de su gente. Al final del día, este puente no es solo una ruta. Es un símbolo de conexión entre personas y historias. En un mundo que nunca se detiene. Un mecanismo ingenioso de ingeniería flota sobre las aguas del río Gupatan. La vida y el transporte se entrelazan en una danza permanente. El elevador de barcos Gupatan es una estructura monumental. Se erige como un puente entre dos mundos,
Permite que embarcaciones de gran tamaño navegan con facilidad. Lo hace a través de un desfiladero angosto. Inaugurado en 2010, este elevador de barcos no solo cuenta con una capacidad de elevación. Puede elevar hasta 3,000 toneladas. También ahorra horas de navegación. Evita los peligrosos rápidos que antes obstaculizaban el paso. En su interior, la tecnología se encuentra con la tradición. El elevador permite que las embarcaciones sean transportadas más de 103 metros hacia arriba. Utiliza sistemas hidráulicos y un diseño ingeniosamente adaptado. Está diseñado para las necesidades del entorno. En un mundo donde la eficiencia se valora tanto, Gupiten reduce significativamente el costo. También reduce el tiempo de transporte de mercancías. El elevador no solo es funcional, es un fenómeno. Ha impulsado el desarrollo económico de la región. Atrae industrias y revitaliza comunidades cercanas. Sorprendentemente, se ha convertido en un punto turístico en sí mismo. Los visitantes pueden observar el extraordinario proceso de elevación en acción. En una época que demanda soluciones creativas a viejos problemas. El elevador de barcos Gupiten se usa como un recordatorio palpable. Muestra como el ingenio humano puede transformar el entorno natural. La necesidad de conexión encuentra su forma en este singular logro. Es un símbolo de la armonía entre la naturaleza y la tecnología. Un rascacielos que ha dejado huella en la historia. El Empire State Building es una obra maestra de la arquitectura neoyorquina. Se erige como símbolo del ingenio humano y de la era del desarrollo urbano. Inaugurado en 1931, después de solo 13 meses de trabajo. Es un ejemplo claro de lo que se puede lograr cuando la determinación se une a la creatividad. Con sus 102 pisos y 381 metros de altura. Fue el edificio más alto del mundo durante casi 40 años. Desafió las nociones de lo posible. Diseñado en un estilo art deco que captura la esencia de su época. El edificio imparte una majestuosidad que ha fascinado a millones. Su esencia, uno de los más rápidos de la época. Lleva a los visitantes a un observatorio que ofrece una vista deslumbrante de la ciudad que nunca duerme. Pero jamás en su historia. Durante la Gran Depresión, este fue un faro de esperanza para muchos. Albergó miles de trabajadores que contribuyeron a su construcción. El Empire State no solo es un edificio, sino un destino. Acoge a unos 4 millones de turistas anualmente. Sorprendentemente, tiene su propio código postal. Es un rasgo único que lo distingue entre otros monumentos. En sus luces, que cambian de color según celebrations y eventos. Se refleja la vida de una metrópoli vibrante. Este lugar es, sin duda, un recordatorio de que la ambición y el espíritu humano no conocen límites. Un espacio donde la cultura y la arquitectura se entrelazan. El Gran Teatro de Jiangsu, en China, es un centro vibrante de artes escénicas. Inaugurado en 2015, este ordaz diseño fue creado por la renombrada arquitecta Zaha Hadid. Despliega una forma orgánica que evoca las gotas de agua que caen suavemente
sobre la superficie del lago. Su fachada de vidrio y cerámica refleja el entorno natural. Se integra en una danza entre lo urbano y lo poético. Más que un simple edificio para espectáculos, el título es la Casa de la Ópera de Jiangsu. Es un espacio donde se fusionan la tradición china y la innovación contemporánea. Su completo sistema acústico permite que cada nota resuene con claridad. Ofrece a los asistentes una experiencia sensorial sin igual. Y no solo eso, aquí se celebran festivals internacionales. Estos festivals atraen a artistas de todo el mundo. El teatro se convierte en un punto de encuentro cultural clave. Con capacidad para más de 1,800 espectadores, su diseño versátil permite diversas presentaciones. Desde óperas hasta conciertos de música moderna. En el Gran Teatro de Jiangsu, cada función no solo cuenta una historia. También refleja la rica herencia cultural de la región. Este lugar es una celebración del arte y la vida misma. En este escenario, las fronteras del tiempo y el espacio se desvanecen. Nos recuerda que, al final, el arte trasciende. El puente Trift, en Suiza es una obra que desafía la lógica de la gravedad y el miedo. Este puente colgante se extiende 170 metros sobre el deshielo del glaciar Trift. No solo conecta dos lados de un profundo desfiladero. También representa la innovación en el diseño estructural. Inaugurado en 2004, se construyó como respuesta a la retirada del glaciar. Es un recordatorio tangible del cambio climático que asola los Alpes. No hay sentido del tiempo aquí, solo la naturaleza en su forma más pura y desafiante. Con una estructura que se tambaleia ligeramente con el viento. El puente Trift permite cruzar en un parpadeo. Lo que antes podría resultar un viaje largo y complicado a través de la montaña. Sorprendentemente, este puente fue construido para ser desmontado y reubicado. Es una flexibilidad inusual en el ámbito de la ingeniería. Los visitantes se ven envueltos en una experiencia que combina adrenalina y reflexión. Donde cada paso cuenta una historia de adaptación y resistencia. Desde el borde del puente, el cielo azul de los glaciares llama a la región y la contemplación. La vista se despliega, revelando un paisaje que parece sido talado por el tiempo mismo. Al final, el puente Trift no es solo un camino sobre el vacío. Es un hilo que nos une al pasado y al futuro. Un recordatorio de que la naturaleza sigue su curso. Y nosotros debemos encontrar nuestra manera de cruzar. Aeropuerto Internacional de Beijing Daxing es una obra maestra de la ingeniería moderna. Redefine la experiencia de viajar. Inaugurado en 2019, este terminal ha sido creado para manejar hasta 100 millones de pasajeros al año. Con su diseño en forma de estrella, concebido por el arquitecto Zaha Hadid, cada una de sus alas se extiende como los brazos de un organismo vivo. Optimiza la fluidez y el confort. La construcción de Daxing fue un esfuerzo monumental. Implicó a 40 trabajadores y un tiempo récord de construcción de solo 4 años. Pero lo que realmente la distingue son sus innovaciones tecnológicas. Desde el sistema de control de tráfico aéreo más avanzado hasta
su eficiente utilización de energía. Cada rincón del aeropuerto ha sido diseñado para minimizar su impacto ambiental. Sorprendentemente, Daxing utiliza un sistema de calefacción y refrigeración que recicla el aire. Esta característica no solo ofrece comodidad, sino que también respeta el entorno en el que se asienta. Este aeródromo no solo conecta a millones de personas con el mundo. También integra la cultura china en sus espacios. A través de obras de arte y zonas de descanso, inspiradas en la historia del país. Daxing se convierte en un punto de partida significativo. Es un microcosmos de la modernidad china. En un mundo donde la distancia es diluida, Beijing Daxing se erige como un faro de eficiencia y conexión. Aquí cada vuelo es un nuevo capítulo de una historia compartida. Un puente que cruza las aguas de Singapur transforma la movilidad y la experiencia urbana. El puente Helix es más que un simple paso sobre el río. Es una obra de arte en sí misma. Es un símbolo de la innovación y la imaginación arquitectónica. Inaugurado en 2010, este puente peatonal de 280 metros se diseñó para capturar la esencia del ADN. Refleja la diversidad y la vitalidad de la ciudad. Con su estructura en espiral, el puente Helix se asemeja a una doble hélice. Brinda una vista panorámica del skyline de Singapur. Mientras los LED que adornan su contorno iluminan las noches. Crea un espectáculo visual que invita a la contemplación. Este diseño no solo es estéticamente atractivo. La forma helicoidal permite una mayor resistencia a los vientos y la lluvia tropical que caracterizan la región. Más de 1,000 toneladas de acero inoxidable se utilizarán en su construcción. Es un logro que requirió la coordinación meticulosa de ingenieros y arquitectos de todo el mundo. Y no es solo un cruce. Conecta dos de los puntos más emblemáticos. El Marina Bay Sands y el Gardens by the Bay. Fusiona la naturaleza con la modernidad. El puente Helix es un ejemplo escultural de cómo la infraestructura puede mejorar la calidad de vida en una metrópoli. Al caminar por su pascula, uno no solo cruza el agua. Se sumerge en la historia de una ciudad que avanza sin cesar. Es una invitación a seguir adelante siempre. Un jardín de sueños flores en Shanghai. Es un santuario de vida y cultura en un mundo acelerado. El Jardín del Cielo es conocido por su ambicioso proyecto de planta 1000 árboles. Es más que un simple parque. Es un espacio de reflexión. Interconectado por senderos serpentines. Rodado de lagos que reflejan el vibrante paisaje de la metrópoli. Este oasis verde está diseñado para absorber el ruido y la contaminación. Es un respiro vital en medio del bullicio urbano. Cada árbol es una especie única. Ha sido seleccionado cuidadosamente. Algunos son nativos de China, mientras que otros han legado de tierras distantes. Simbolizan la armonía entre naturaleza y progreso. Aquí la flora no solo embellece el entorno, también captura el carbono, contribuyendo a un futuro más sostenible. Inaugurado en 2021, este espacio incluye áreas de juego,
Zonas de descanso y una innovadora biblioteca al aire libre. Don las páginas de los libros se encuentran con el susurro del viento entre las hojas. Sorprendentemente, el jardín se utiliza como un laboratorio de educación ambiental, donde visitantes de todas las edades aprenden sobre la ecología. Cada estación trae consigo una nueva paleta de colores, dilatando los sentidos y transformando la experiencia. Más que un jardín, el jardín del cielo es un recordatorio poético de la conexión entre el hombre y la naturaleza. Es un refugio donde se plantan no solo árboles, sino también esperanzas. El Estadio Olímpico de Hangzhou es una obra maestra de la arquitectura moderna. Fue diseñado para ser el corazón palpitante de los Juegos Asiáticos de 2022. Su construcción comenzó en 2015 y culminó en 2021. Combinó innovación técnica con un enfoque sostenible. Dio vida a un espacio multifuncional que alberga deportes, espectáculos y eventos culturales. Con una capacidad para 50,000 espectadores, cada rincón del estadio está impregnado de un sentido de comunidad. La estructura presenta un diseño fluido, inspirado en las olas del lago East. Refleja el entorno natural de la región. Entre sus características más fascinantes se encuentra su sistema de iluminación LED. Es capaz de desplegar una gama de colores vibrantes. Transforma cada evento en una experiencia visual única. En su inauguración, este recinto no solo se destacó por su belleza, también se destacó por su eficiencia energética. Utiliza tecnologías avanzadas que optimizan el consumo. Reduce su huella de carbono de manera efectiva. Sorprendentemente, es capaz de recolectar agua de lluvia. Es un ejemplo perfecto de cómo la infraestructura contemporánea puede armonizarse con el medio ambiente. El Estadio Olímpico de Hangzhou es más que un simple espacio para competiciones deportivas. Es un símbolo de progreso y unidad en el ámbito de los deportes asiáticos. Aquí los sueños de atletas de todo el continente encuentran un escenario digno. Es un lugar donde cada grito de aliento se convierte en una melodía de esperanza. Y cada logro es un paso hacia un futuro compartido. En la costa de la Riviera Francesa se erige el Palais Bouls. Es un interesante ejemplo de arquitectura orgánica. Diseñado por el visionario Anti-Lavag, esta casa es mucho más que una simple residencia. Es un universo de burbujas que juega con la luz y el espacio. Construido entre 1975 y 1989. Cada una de sus esferas país flota. Está en perfecta armonía con la naturaleza circundante. Es como si las olas del Mediterráneo las hubieran moldado. Más de 1,200 ventanas permiten que la luz se desplace y jugue en su interior. Esto crea un ambiente cambiante que se siente como un viaje sensorial. Aunque es conocida como la casa de las burbujas, este lugar no solo es un refugio privado, también es un espacio donde se celebran eventos culturales y artísticos. Aquí la celebración del arte y la belleza conecta a los visitantes. Les ofrece una experiencia única. Interesantemente, este palacio fue una
ves la residencia del famoso diseñador de moda Pierre Cardin. Él la convirtió en un símbolo de lujo y creatividad. Adicionalmente, su diseño tiene un enfoque en la sostenibilidad. Los espacios integran técnicas de conservación de energía. Con su vista panorámica del acantilado. El Palais Bulls no es simplemente una estructura. Es un diálogo entre el ser humano y el entorno. Es un testimonio de la creatividad humana en su forma más pura. Donde cada rincón invita a la exploración y la contemplación. Así en el corazón de este diseño, encontramos la esencia de vivir en armonía con el mundo. Cuando las notas de una sinfonía resuenan en el aire, un espacio singular emerge en Los Ángeles, donde la música cobra vida, el Walt Disney Concert Hall. Este recinto, diseñado por el arquitecto Frank Gehry, es un viaje de formas fluidas y paneles de acero inoxidable, que reflejan la luz como si fueran ondas sonoras. En un paisaje urbano vibrante, inaugurado en 2003. No solo es un lugar para conciertos, sino un abrazo para el arte. Un templo donde la creatividad se une a la experiencia musical. Con una capacidad que supera los 2,200 asientos. El auditorio principal está orientado para maximizar la acústica. Y ofrece a cada oyente una conexión íntima con los intérpretes. La tecnología de sonido incluye un sistema de difusores personalizados, que permite que la orquesta se escuche, como si estuviera en el mismo corazón de cada espectador. A lo largo de sus años, ha albergado a artistas de renombre mundial. Desde la Filarmónica de Los Ángeles hasta compositores contemporáneos, creando un puente entre lo clásico y lo moderno. Y si bien su exterior puede impresionar, es el compromiso de la sala con la comunidad lo que realmente enamora. Con conciertos gratuitos y programas educativos, el Walt Disney Concert Hall se convierte en un faro de acceso y cultura. Al final, aquí, la música no solo se escucha, se siente, se vive, se comparte. Un espacio donde cada nota es también una parte de la historia. En un paisaje que país desafía la gravedad, el Burj Khalifa se erige como una obra maestra de la ingeniería contemporánea. Este coloso de concreto y acero no solo redefine el horizonte de Dubai, sino que también encapsula la ambición de una nación que ha prosperado en el desierto. Sus 828 metros de altura, alcanzados en un tiempo récord de 6 años, son solo el comienzo de su singularidad. La estructura, con su diseño en forma de Y, que evoca una flor del desierto, fue concebida para soportar vientos de hasta 200 km/h. Dentro de sus 163 pisos se encuentran lujosas residencias, elegantes hotels y oficinas. Un ascensor que asciende a 10 metros por segundo lleva a los visitantes al observatorio donde, desde las alturas, la ciudad de Dubai se despliega como un tapiz vibrante. Cada año, el Burj Khalifa atrae millones de turistas, convirtiéndose en un imán cultural y económico para la región. Más allá de su altura, este rascacielos es un símbolo de la interconexión global. El diseño fue realizado
por cientos de arquitectos y ingenieros de todo el mundo. Sorprendentemente, su construcción requirió más de 330,000 metros cúbicos de concreto y 103,000 toneladas de acero, suficientes para edificar más de 5 torres de tamaño medio. El Burj Khalifa no es simplemente un edificio. Es una manifestación visual de la aspiración humana. El reflejo de un futuro donde los límites se desvanecen ante el horizonte de nuestras posibilidades. Tres ciudades, un solo puente. El puente Hong Kong-Zhuhai-Macao se erige como un hito de la ingeniería moderna. Conecta Hong Kong, Zhuhai y Macao a través de 55 kilómetros de agua. Es la travesía marítima más larga del mundo. Inaugurado en 2018, su construcción requirió 9 años de trabajo. La destreza de miles de ingenieros y obreros fue fundamental. Este coloso incluye un túnel submarino de 6.7 kilómetros. También cuenta con una red de puentes elevados. Hay 2 islas artificiales que emergen del océano. Redefine la geografía de la región. Diseñado para resistir terremotos de magnitud 8. Y tifones devastadores, el puente desafía las fuerzas de la naturaleza. Mejora drásticamente la movilidad. Lo que antes era un viaje de varias horas en ferry. Ahora se convierte en un trayecto de apenas 40 minutos. Facilita el movimiento de personas y mercancías entre 3 economías vibrantes. Curiosamente, la obra se apoyó en tecnología avanzada. Incluye un sistema de monitoreo constante. Esto garantiza la seguridad de quienes cruzan. Además de su impresionante funcionalidad, el puente Hong Kong-Zhuhai-Macao simboliza la conexión cultural y económica. Vivimos en un mundo cada vez más interdependiente. No es solo una estructura de acero y concreto. Es un vínculo que une destinos, historias y sueños. Este puente nos recuerda que, a través de la ingeniería, podemos acortar distancias y acercar vidas. San Sebastián es un destino donde la belleza natural se entrelaza con la pasión gastronómica. Se asienta en la costa vasca de España. Conocida como Donostia en Euskera, esta ciudad capitaliza su ubicación. Tiene playas doradas y una bahía curvilínea que invita a la exploración. Un laberinto de calles empedradas y arquitectura de finales del siglo XIX otorgan vida a su centro histórico. Cada esquina ofrece una nueva experiencia sensorial. Es famosa por sus pinchos, pequeñas delicias que visan las barras de los bares locales. También es conocida por su Festival Internacional de Cine. Este festival atrae a cineastas de todo el mundo. En su corazón, el festival no es solo un evento. Es un escaparate de creatividad y cultura. A pesar de su fama, pocos saben que San Sebastián ha sido elegida como la ciudad con la más alta calidad de vida en España. Esto ha ocurrido en varias ocasiones, un hecho que contrasta con su atracción turística. Sin embargo, su esencia radica no solo en la playa de la Conca o en el Monte Igueldo. Los habitantes, conocidos como donostiarras, llevan con orgullo su herencia cultural. Festejan tradiciones que datan de siglos atrás. Cada verano, las calles se llenan con las coloridas comparsas
del Día de la Virgen. Mientras tanto, los ecos de la música folclórica resuenan por la ciudad. La gastronomía también juega un papel central. Los restaurantes ostentan múltiples estrellas Michelin. Esto es un reflejo de la dedicación y la innovación culinaria. En San Sebastián, cada plato es un homenaje a la tierra que lo produce. Este es un lugar donde el placer de vivir se convierte en un art. Si San Sebastián no es solo un destino turístico, es una celebración de la vida misma. Interlaken is a picturesque gem in the Swiss Alps. It thrives at the confluence of Lake Thun and Lake Brienz. The town is surrounded by towering peaks, a sanctuary for adventurers and nature enthusiasts. This enchanting town pulses with life. It offers exhilarating experiences against a backdrop of profound beauty. Historically, Interlaken blossomed as a vital tourism hub in the 19th century. It drew visitors eager to embrace the majesty of snow-capped summits and lush valleys. The allure is undeniable. Thrill-seekers flock to its trails. The air hums with the rush of paragliders soaring from the Harder Kulm viewpoint. This viewpoint is a 1,322-meter ascent that rewards with panoramic vistas. But the mountains offer more than adventure. They cradle a rich tapestry of folklore, steeped in the tales of the region's past. A surprising fact is that Interlaken hosts an annual international balloon festival. This festival lights up the skies during winter's chill. Colorful hot air balloons float gracefully over the frosted landscape. The Ahr River weaves through the town, glacial blue and inviting. It invites wanderers to stroll along its banks and reflect. Here, culture and nature dance in harmony. Restaurants serve traditional Swiss cuisine. Fondue becomes a communal ritual, a story shared over bubbling cheese. The local charm resonates. Interlaken is not merely a destination, but a feeling. It offers a sense of connection to the earth. As day gives way to night, the peaks are bathed in hues of orange and purple. In the twilight, one can't help but feel that in this pristine corner of Switzerland, time slows down, whispering secrets of adventure and serenity. Interlaken transforms the ordinary into the extraordinary, leaving an imprint on the soul. Paris es un lienzo en constante evolución. Cada rincón cuenta una historia. Cada cal susura secretos de épocas pasadas. Esta ciudad ha fascinado a generations. Es el hogar de la Torre Eiffel. No solo es una estructura de hierro. Es una declaración de amor a la innovación. Terminada en 1889. Su diseño revolucionario desafió las nociones de la arquitectura tradicional. En su altura de 300 metros, provoca miradas asombradas desde casi cualquier lugar. Los boulevards parisinos invitan a la contemplación. Invitan al art de la conversación. En un rincón se encuentra el Museo del Louvre. Es la antigua mansión real. Alberga más de 35,000 obras, incluidos los enigmáticos ojos de la Mona Lisa. No solo es un refugio artístico. Su historia es un viaje a través del tiempo, donde la cultura y el poder se entrelazan en sus paredes. Cada primavera los cerizos en flor del jardín des Tuileries ofrecen un espectáculo.
Rivaliza con cualquier obra maestra. Atria amantes y soñadores por igual. Sorprendentemente, es la ciudad de la luz. Recibe esa designación por su iluminación pública en la década de 1820. En la actualidad, París produce más de 2,000 toneladas de luz cada año. Es un brillo que no solo ilumina las calles, también ilumina las almas de quienes la recorren. París no es solo una ciudad, es un estado del ser. Es un sueño que se vive en cada esquina. Un lugar donde lo ordinario se vuelve extraordinario. Donde cada visitante puede encontrar un pedazo de su propio corazón. Reflejado en el arte, la historia y la pasión que la rodean. San Petersburgo es una joya de la arquitectura rusa. Se erige como un puente entre el pasado y el presente. Fundada en 1703 por Pedro el Grande, esta ciudad fue concebida como un símbolo de modernidad. Es una ventana hacia Europa, con sus canales serpentines y palacios barrocos. Cada rincón de San Petersburgo cuenta una historia. La Plaza del Palacio es un vasto espacio rodeado de edificios históricos. Es donde la Revolución de Octubre encontró su hogar. Sus piedras, ahora mudas, fueron testigos de gritos y esperanzas. Es una intersección de tiempos y anhelos. San Petersburgo no es solo un centro cultural. Es un símbolo de resiliencia. Durante la Segunda Guerra Mundial, resistió un asedio brutal. Su espíritu indomable todavía se siente en sus calles. La ciudad alberga más de 200 museos. El más famoso es el Museo del Hermitage. Este vasto complejo de arte fue la residencia de los zares. Guarda tesoros de culturas alrededor del mundo. En sus salones, un solo cuadro podría contar la historia de un continente. Además, las blancas noches de verano ofrecen una experiencia mágica. El sol se niega a ocultarse. Las neves que conversan en las terrazas. Los barcos deslizan suavemente por los canales. Esto crea una atmósfera casi surrealista. San Petersburgo también es conocida por su metro. No es solo un medio de transporte. Es un laberinto de arte y diseño. Algunas estaciones son verdaderos palacios subterráneos. Están adornados con mosaicos y mármoles. La ciudad es un testimonio de la creatividad y la resistencia humana. Es un lugar donde la historia vive y respira. Cada calle reluce con la esencia de la cultura y el ingenio. San Petersburgo, en su perpetua danza entre lo antiguo y lo nuevo, representa la continuación de un legado. Berna, Suiza, es la capital del país. Es un núcleo vibrante con un legado que se remonta a la Edad Media. Esta ciudad está inscrita en la lista de patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Se distingue por su arquitectura medieval bien conservada. Incluye la emblemática Torre del Reloj, un símbolo de la precisión suiza. Con sus calles adoquinadas y su casco antiguo. Berna fusiona lo histórico con lo contemporáneo. Atrae a miles de visitantes que buscan no solo su belleza, sino también su cultura. La ciudad alberga la sede del gobierno suizo.
También tiene el famoso reloj astronómico. Este reloj muestra la hora, los signos del zodiaco y el ciclo luna. Cada hora, una multitud se congrega para ver cómo los automatas cobran vida. Es un espectáculo que data de hace más de 500 años. Sorprendentemente, el Jardín de Rosas de Berna ofrece una vista panorámica de la ciudad. También alberga más de 200 variedades de rosas. Estas flores florecen en un espacio que solía ser un cementerio. Es un recordatorio de la transformación de la vida. La vida en Berna se despliega al ritmo de sus mercados. El arte de la gastronomía suiza se expresa en cada bocado. Desde quesos robustos hasta chocolates finos. La ciudad invita a saborear la esencia de su cultura culinaria. En sus festivals, como la fiesta del oso, se celebran tradiciones ancestrales. Esto une a la comunidad en una danza de risas y recuerdos. Berna no es solo un destino turístico. Es un canto silencioso a la historia y a la cultura. Cada rincón narra una historia. En este lugar, el tiempo parece detenerse. Cada paso revela la rica tapestría de un pueblo. Este pueblo respeta su pasado mientras abraza el futuro.